Hi and hello everyone, welcome to Mayuri Academy. So in this video we are going to discuss what are the important documents we need to upload for combined engineering service examination. So document என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டிஆர்பியில் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு டாக்குமெண்ட் அப்லோடிங்கில். ஸோ அது ஈக்குவலன் ஜிஓ. ஸோ ரிகார்டிங் தட் பிகாஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா யூனிவர்சிட்டி நடத்துகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலன் ஜிஓலாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். அந்த ஈக்குவலன் ஜிஓ டேட்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் எவ்ரி திங் வி நீட் டு அப்லோட். So for that regarding, this is a one smart video and short video. Please watch up to the final. Okay, thank you once again. So இங்கே பாருங்க, already they announced 3/5/2022 combined engineering service examination. So dated on up to the last date for up to next 5/5. The date is there. See here. The last date for submission of online application is 3/5/2022. So now I am going to open what are the important documents we need to upload. See here, documents are need. So all the documents are less than 200 KB we need to upload. So all the documents need PDF with less than 200 KB. If it is a single page or multiple page, so both are included both pages also less than 200 KB only. So we need to maintain this 200 KB less than. If it is more than 200 KB, the document not possible to upload. And one more important thing, the first document 10th mark sheet we need to upload. Second one +2 mark sheet. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 10th மார்க் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு மார்க் ஷீட் வச்சுருந்துக்கலாம் சம்டைம், இல்லை ப்ளஸ் இன்னொரு மார்க் ஷீட் வச்சுருந்துக்கலாம் அரியரோடு இருந்தால். ஸோ ரெண்டையுமே வந்து 1+1 சிங்கிள் பிடிஎஃபாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். தென் ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட்னால் அதே மாதிரி தான், 2 மார்க் ஷீட் வச்சிங்க அப்படின்னா 1+1 சிங்கிள் பிடிஎஃபாக அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பிடிஎஃபோட இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 200 KB தான் இருக்கணும் ஒரு பிடிஎஃபோட சைஸ். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா if the qualification, based on the qualification, if you get diploma certificate you need to upload. If you get post diploma you need to upload. If you got UG degree in engineering you need to upload. And then PG degree in engineering. If they asked apprentice certificate இருந்துச்சு அப்படின்னா apprentice certificate நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிறான்னு பாருங்கள். 4/4/2022 டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களோட டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும். அண்ட் தென் கேண்டிடேட் should be upload evidence having acquired date of notification. If you are failed means the application is possible to reject. Okay, ரொம்ப important. Uploading document is very important. And then GO. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் டிஆர்பியில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு, GO issues. The same issues it may not be repeat in the TNPSC because they already they given some important GOs. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி மேலே வந்து அந்த இதுக்கு முன்னாடி பேஜ் 55வது பேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா இது வந்து சம் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் ஃபார் ஃபிட்னஸ், அது இஃப் எலிஜிபிள், இஃப் அப்ளிகபிள் மீன்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் GO கொடுத்துக்கிறாங்க. BE டிகிரி டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் மோட் பை கேண்டிடேட்ஸ் என்ரோலிங் டியூரிங். ஸோ GO ஈக்குவல் 19 and dated on 22/2 latest GO. This latest GO, this old GO. ஸோ இங்கே பாருங்கள் BE BTech ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜி ஈக்குவலன் டு BE BTech இன் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி. ஸோ இது மாதிரி GO நம்பர்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிஆர்பியில் நிறைய இஷ்யூ வந்துச்சு, இன்னும் அந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் இன் த PSTM மீன்ஸ் தமிழ் மீடியம், ஸோ யூ நீட் டு அப்லோட் PSTM சர்டிஃபிகேட் ஆல்சோ. ஸோ PSTM ரொம்ப முக்கியம், பார்த்துக்கோங்க. டிகிரி வரையுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டிகிரி வரையுமே தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு எதில் இருக்கணும், ஃபாதர் நேமோடு இருக்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சில பேர் மேரேஜ் ஆன வாட்டி கம்யூனிட்டி சீட் வாங்கியிருப்பாங்க, அவங்க வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நேம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள், தட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆல்சோ, தே மே ரிஜெக்ட். ஸோ யூ ஷுட் மெயின்டைன், யூ ஷுட் கலெக்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வித் ஃபாதர் நேம். And then if you have a differently abled means you need to get certificate from the particular medical board or some
organization if it is applicable. So experience certificate, some vacancy they are asked for experience certificate, so from that you need to upload the experience certificate and a video certificate if applicable. If you are any ex-serviceman quota, you need to upload ex-serviceman certificate. If you are a transgender ID card with the gender, you need to upload gazetted copy of the name change. If you change the name means you need to upload a gazetted copy of the name change with the court order, and then no objection certificate if applicable should be uploaded produced when called for. That means no objection that if you are worked already in the government. Document court order proving the FIR, ஏதாவது நீங்கள் எஃப்ஐஆரில் ஏதாவது போலீஸ் கேஸ் ஏதாவது அதுலேருந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு வெளியே வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு ப்ரொவைட் தட் அப்ளிகேஷன் தட் டாக்குமெண்ட் ஆல்சோ. If they found in the future, it may create some another problem. Okay, some if other documents if you have based on the qualification. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 15 டாக்குமெண்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய இந்த 15 டாக்குமெண்ட்டில் வந்து இஃப் அப்ளிகபிள் எதெல்லாம் அப்ளிகபிளோ அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். That's all for this video. Please watch up to last because the important is while finishing the application you need to upload all important documents. Okay, thank you all. Thank you once again. Please watch my another channel with another video also. So thanks for your support. We will see in the next video. Thank you once again.